Hello, good morning everyone. So నిన్న ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఒకసారి నేను రిపీట్ చేస్తాను. I think you people missed it. So the problem is like this. It's a very important, that's why I want to repeat. Three liquids of masses M1, M2, M3, M1, M2, M3 are thoroughly mixed or thoroughly mixed or thoroughly mixed if their specific heats are S1, S2, S3 and their temperatures are theta 1, theta 2, theta 3 respectively. Theta 1, theta 2, theta 3 respectively. సరే క్వశ్చన్ అయిపోయింది. అమ్మా నేను రిపీట్ చేస్తానమ్మా because this question is very important, that's why I am repeating it. Okay, ఓకే సార్. okay, right. Respectively, the temperature of the mixture is see ఇక్కడ మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ వేర్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇస్ ద కండిషన్ వేర్ యూ హ్యావ్ 3 లిక్విడ్స్. ఆ 3 లిక్విడ్స్ మిక్స్ అయ్యి ఒక సింగిల్ కంటైనర్ లో ఉంది and that container is completely insulated. ఈ 3 లిక్విడ్స్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ తో కాంటాక్ట్ లో కూడా లేవు. అటువంటి సిచ్యుయేషన్ అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ ఫ్లాస్క్. ఓకే, లిక్విడ్ ఏ, లిక్విడ్ బి, లిక్విడ్ సి. హీట్ ఎక్స్చేంజ్ వచ్చేసి ఈ మూడిటి మధ్యనే జరుగుతుంది. నౌ ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ మూడిటి మధ్య జరుగుతుంది కాబట్టి విత్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ total heat is constant. So within the system total heat content is constant. Total heat content constant kabatti ikkada within the system this is called an isolated system. Ee condition isolated system. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే దీన్ని అడియాబాటిక్ సిస్టమ్ అని కూడా పిలుస్తారు. అడియాబాటిక్ సిస్టమ్. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నిన్న రాలేదు. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు గివ్. ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, అడియాబాటిక్ సిస్టమ్. హీట్ కంటెంట్ remains constant. అందుకని చేంజ్ ఇన్ ద హీట్ కంటెంట్ అంటే డెల్టా క్యూ, చేంజ్ ఇన్ ద హీట్ కంటెంట్ ఫర్ దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ జీరో అన్నమాట. ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ద హీట్ కంటెంట్ ఆల్వేస్ జీరో కాబట్టి సో టోటల్ హీట్ కంటెంట్ గనక చూసుకుంటే టోటల్ హీట్ కంటెంట్ ఎలా వస్తుంది? డెల్టా Q1 ప్లస్ డెల్టా Q2 ప్లస్ డెల్టా Q3 ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో. దట్ ఈస్ ద టోటల్ హీట్ కంటెంట్. అంటే డెల్టా క్యూ అంటే హీట్, మాస్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు తీటా అనేది మనం తీటా ఇస్ ద
మీన్ టెంపరేచర్ ఆర్ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ అనుకుందాం. అంటే 3 లిక్విడ్స్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉన్న లిక్విడ్ కలిపినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఒక రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. దాని రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ని మీన్ టెంపరేచర్ అందాం. ఈ మీన్ టెంపరేచర్ లోంచి వాట్ ఎవర్ ద టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్స్ వాటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకు రావాలి. డెల్టా Q1 అంటే మాస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ 1 ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ 1 ఇంటూ theta minus theta 1. అలాగే మాస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ 2 ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ 2 ఇంటూ theta minus theta 2 ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ 3 ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ 3 ఇంటూ theta minus theta 3. That is equal to 0. సో ఇక్కడ మీరు ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు మీకు m1s1 theta ప్లస్ m2s2 theta ప్లస్ m3s3 theta, ఇది వచ్చేసి m1s1 theta, m2s2 theta, m3s3 theta, ఇవన్నీ ఒక పక్క రాయండి. దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు m1s1 theta 1 plus m2s2 theta 2 plus m3s3 theta 3 వచ్చేస్తుంది మీకు. అంటే నెగటివ్ వస్తుంది. మైనస్ m1s1 theta 1 మైనస్ m2s2 theta 2 మైనస్ m3s3 theta 3 అవన్నీ ఇటు పక్క పంపించేస్తాం. m3s3 theta 3. సో ఇక్కడ మీకు గనక సో వన్స్ యూ, ఐ హోప్ నిన్న మీరు నోట్ చేశారు దీన్ని. సో వన్స్ యూ టేక్ the theta as common, you get m1s1 plus m2s2 plus m3s3 ఇటు పక్క ఉంటుంది. On the other side you have m1s1 theta 1 plus m2s2 theta 2 plus m3s3 theta 3. So theta is the mean temperature what you need. Mean temperature వచ్చేసి m1s1 theta 1 plus m2s2 theta 2 plus m3s3 theta 3 whole divided by m1s1 plus m2s2 plus m3s3. So ఈ విధంగా మనం we can find mean temperature of the liquids. Clear? Hopefully everyone have done this. And one important note here, this relation is applicable when there are no phase transformations. ఇవాళ టాపిక్ ఇది, phase transformations అనేది ఇవాళ టాపిక్. When there are no phase transformations involved in the process, and the process must be adiabatic, and the process must be adiabatic. So this is applicable only in this condition amma, adiabatic condition ayi undali. At the same time there should not be any phase transformations. అదే ఇంటర్నెట్ మాట్లాడదాం ఇవాళ. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ latent heat and phase transformations మనం చూడబోతున్నాం. Concept of latent heat and phase transformations is the topic we are going to see. Once noted, please let me know. Noted, sir. Okay. Now, what are these
మనం ఏం చూస్తామంటే phase transformation and latent heat అనే కాన్సెప్ట్ మనం చూద్దాం. ఈజీనే. సో సపోజ్ ఐస్ తీసుకుందాం. ఐస్ టు వాటర్. ఐస్ ని ఏమంటారంటే సాలిడ్ ఫేజ్. ఐస్ అనేది సాలిడే కదా. ఈ సాలిడ్ ని సాలిడ్ ఫేజ్ అని పిలుస్తారు. సాలిడ్ ఫేజ్. ఓకే. అలాగే వాటర్ ఏంటి? లిక్విడ్, రైట్? దాన్ని లిక్విడ్ ఫేజ్ అని పిలుస్తారు. ఓకే. ఇప్పుడు సాలిడ్ ఫేజ్ నుంచి లిక్విడ్ ఫేజ్ గా మారటాన్ని ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఇది ఎక్కడ మారుతుంది? 0 degree centigrade. This you know very well. 0 degree centigrade is melting point of ice, as well as 0 degree centigrade is the formation of water. That is the freezing point of water. So manam freezing point of water అంటే మనం ఏం రాస్తాం? 0 degree centigrade రాస్తాం. మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ అన్నా ఏమని రాస్తాం? 0 degree centigrade. అది ఎట్లా సాధ్యం? కానీ బట్ తేడా, ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి? వీఆర్ కూలింగ్ హియర్, ఇక్కడ వీఆర్ హీటింగ్. ఓకేనా? వీఆర్ హీటింగ్. మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ కేస్ మనం కూల్ చేస్తున్నాం. ఈ కేసులో మనం హీట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్. మరి ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి? ఇప్పుడు ఐస్ టు వాటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో ఈవెన్ దో సో ఇక్కడ నేను రాస్తాను ఫర్ ఐస్ టు వాటర్, ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మీకు అర్థమైంది. సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవటాన్ని ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, బట్ దిస్ ఇస్ ఓకే ఫర్ సింపుల్ డెఫినేషన్. ఓకే, for ice to water phase transformation, even though we heat, the temperature 0 degree centigrade will not change until the total ice melts to water. Okay, it important point. During for ice to water phase transformation, even though we heat, ఏం హీట్ చేస్తున్నాం? we heat ice. Okay, the temperature 0 degree centigrade will not change. ఇప్పుడు మనం వాటర్ తీసుకొని మనం బాయిలింగ్ చేస్తాం అనుకోండి, వాటర్ తీసుకొని వాటర్ టెంపరేచర్ కీప్స్ రైజింగ్. కానీ బట్ ఐస్ టు వాటర్ కానీ వాటర్ టు స్టీమ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. వాటర్ టు స్టీమ్, వాటర్ స్టీమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా 100 degree centigrade దగ్గర జరుగుతుంది. సో డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆల్సో ద వాటర్ టెంపరేచర్ while this transformation, the steam temperature and water temperature will not change. మరి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఈవెన్ దో హీట్ ఈస్ అబ్జర్వ్, ఓకే, until the total melts in water, even though
హీట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్, అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. హీట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్. మరి అబ్జార్బ్ చేసుకున్న హీట్ ఏమైంది? ఓకే, అది మనం చెప్దాం. వన్స్ యూ నోట్ ఇట్, once you note it, I will tell you. Noted? Noted, sir. Okay, good. Now the absorbed heat is utilized for breaking bonds, breaking of bonds within ice. అదే ఐస్ లో ఉండే బాండ్స్ అంటారు. ఆ బాండ్స్ బ్రేక్ చేయడానికి ఆ హీట్ యూటిలైజ్ అవుతుంది. సో దట్ హీట్ ఈస్ నాట్ utilized, that heat is not reflecting, మనం చెప్పాలంటే reflecting the variation in temperature. అంటే ఆ హీట్ వేరియేషన్ టెంపరేచర్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు, అండ్ ఇట్స్ హిడెన్. that hidden heat నే latent heat అంటారు. the hidden heat అని పిలుస్తారు. the hidden heat is called latent heat. సో ఈ లేటెంట్ హీట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే డెల్టా క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎల్, అంతే. ఓకేనా? మాస్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్. ఎల్ అంటే లేటెంట్ హీట్, ఎల్ అంటే లేటెంట్ హీట్ అనమాట. ఎల్ అని పిలుస్తారు. మాస్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్. క్యూ అబ్జార్బ్డ్ is given by mass into latent heat. ఎక్కడ వాడాలి దీన్ని? latent heat. This is for phase transformation. ఓకేనా? ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? ఐస్ టు వాటర్, అంటే ఒక సాలిడ్ టు లిక్విడ్. ఓకే, ఎక్కడైతే టెంపరేచర్ మారదో అటువంటి సిచ్యుయేషన్ ఐస్ టు వాటర్. అలాగే వాటర్ టు స్టీమ్, ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో మనం మాస్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తారు, మాస్ ఇచ్చేస్తారు. వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ద సబ్స్టెన్స్ హ్యాస్ అబ్జార్బ్డ్ అన్నమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్. Now, once finished, please let me know. Noted, sir. Very good. Now, the question. The heat energy required to vaporize vaporize 5 kg of water, 5 kg of water at 373 Kelvin, at 373 Kelvin is, ఇదమ్మా క్వశ్చన్. 373 Kelvin అంటే 370 minus 273 చేయండి, సో దట్ ఈస్ 100 degrees Celsius. ఓకేనా?
is the first option is 2700 kilocalories. Option B is 1000 kilocalories. 1000 kilocalories. Option C is you have 27 kilocalories. 27 kilocalories. Option D is about 270 kilocalories. 270 kilocalories. So ఈ విధంగా ఉంది. So what do we need అని అంటే మనం how to solve this. So the delta Q ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? Heater is required to vaporize 5 kg of water to steam transformation. ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారు? Water to steam transformation. ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎవరో మారిందా? అంతే ఉంది, 373 కెల్విన్ అంతే ఉంది. సో టెంపరేచర్ అంతే ఉంది. దేర్ ఇస్ నో వేరియేషన్ ఇన్ టెంపరేచర్. నో వేరియేషన్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే ఇట్ ఇస్ అ కేస్ ఆఫ్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ వాటర్ టు స్టీమ్. సో వాటర్ టు స్టీమ్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు మాస్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ మాస్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్ వేయాలి. మాస్ వచ్చేసి 5 kg and the latent heat of steam అన్నమాట. ఇక్కడ latent heat of steam 5 kg into latent heat of steam value which is a 540 calorie per gram. 540 calorie per gram. Generally the question లో ఇచ్చేస్తారు, but here it was not given. ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ వాల్యూ తెలిసి ఉండాలి. if they are not given, L steam value దీన్ని ఇచ్చేస్తారు మనకి. L steam is 540 calorie per gram. ఓకేనా? ఇక్కడ kg ఉంది, ఇక్కడ per gram ఉంది. సో kg we have to transform, that is 5 into 10 cube. Okay, grams వస్తుంది into 540 calorie per gram. సో ఇక్కడ గ్రామ్ ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో వన్స్ యు మల్టిప్లై యు గెట్ 2700,000 వస్తుంది మీకు. 2700,000 ఓకేనా క్యాలరీస్. దీన్ని మనం ఎలా రాస్తానంటే 2700 into 10 cube calories గా రాస్తాం. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, 10 క్యూబ్ అంటే కిలో, అంటే కిలో అని మీనింగ్. 10 క్యూబ్ అని అంటే కిలో. అలాగే ఇక్కడ 10 క్యూబ్ క్యాలరీస్ ఉంది, దాన్ని 1 కిలో క్యాలరీగా రాయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 10 క్యూబ్ క్యాలరీస్ మొత్తాన్ని కిలో క్యాలరీగా రాస్తే you get 2700 kilocalories. So 2700 kilocalories, that's the option A is the right answer. Please note it. Noted, sir. Very good. Now, next question. If 10 grams of ice, if 10 grams of ice at 0 degrees centigrade, at 0 degrees centigrade is mixed with 10 grams of water, 10 grams of water at 100 degrees centigrade, at
100 degrees centigrade. Then the final temperature of the mixture will be temperature of mixture will be. So option A, options for the 5 degrees centigrade. Option B is 10 degrees centigrade. Option C is 100 Kelvin. And option D is 0 degrees centigrade. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ 10 grams ఆఫ్ ఐస్ 0 degree centigrade దగ్గర ఉంది, మిక్స్డ్ విత్ 10 grams ఆఫ్ వాటర్ 100 degrees. ఈ ఐస్ వాటర్ మిక్స్ చేసినప్పుడు ఐస్ విల్ మెల్ట్, అవునా కాదా? ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది అంటే దెర్ ఇస్ లేటెంట్ హీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందన్నమాట దీనిలో. అంటే ఐస్ మెల్ట్ అయ్యేదానికి ఇక్కడ ఎట్లా జరుగుతుంది ప్రాసెస్ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూస్తే ఐస్ తీసుకున్నారు, ఐస్ ఫస్ట్ మెల్ట్స్ ఎట్ 0 degree centigrade వాటర్ గా మారుతుంది. ఈ ఫామ్ అయిన వాటర్ గెట్స్ హీటెడ్. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో ఇక్కడ 2-step ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది. వాటర్ అండ్ అగైన్ వాటర్ గెట్స్ హీటెడ్ అప్ టు సమ్ temperature T because of another water which is mixed at 100 degree centigrade anamata. So ice at 0 degree centigrade converts to water at 0 degree centigrade. దాని తర్వాత ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది. సో దాని తగ్గట్టుగా మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ హీట్ ఎక్కడి నుంచి లాస్ అవుతుంది? హీట్ విల్ బి లాస్ట్ బై 10 grams of water at 100 degree centigrade. So Q lost is equal to Q gained. సో ఇది రాస్తాం మనం. హీట్ లాస్ట్ బై ద హాట్ బాడీ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇది వచ్చేసి హీట్ లాస్ట్ Q lost బై హాట్ బాడీ, ఇది రాసుకోండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. హాట్ బాడీ is equal to Q gained by cold body. This is the important expression what you need. So Q lost by hot body అంటే mass of the hot body అంటే mass of water into specific heat of water into delta T. ఇక్కడ this side, other side ఏమవుతుంది? ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది, mass of ice into latent heat of ice ఇది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద కేస్. అండ్ latent heat of water, latent heat of ice అదే అలాగే ఉంటుంది. సో ద నెక్స్ట్ కేస్ ఇస్ ప్లస్ ద మాస్ ఆఫ్ వాటర్ whatever is formed and the specific heat of water into delta T. సో ఇక్కడ ఈ డెల్టా టీ దే ఆర్ డిఫరెంట్. మనం వచ్చేసి డెల్టా టీ నాట్ అని పెడదాం, దీన్ని డెల్టా టీ అని పెడదాం. దేర్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్. సో ఇంతవరకు నోట్ చేయండి అమ్మా. సో మాస్ ఆఫ్ వాటర్ మేము తీసుకుంటే 10 grams into specific heat of water is 1 calorie gram inverse Kelvin inverse. సో ఇది మీరు గుర్తొచ్చి పెట్టుకోవాలి. సో ద సిమిలర్ థింగ్ ఈస్ ఇది ఇక్కడ రాస్తాను. S water is 1 calorie gram inverse Kelvin inverse. Yes, specific heat of ice kuda 1 calorie gram inverse Kelvin inverse. You would petkondi. So that's what. And then delta T ante manaki T minus ఇక్కడ 100 minus T, sorry 100 నుంచి మనకి డ్రాప్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇట్స్ 100 minus T. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ఐస్ వచ్చేసి 10 grams into latent heat of ice is 80 calorie per gram. 80 calorie per gram. That is the latent heat of ice. అలాగే so here you have
here specific heat of water, that is 1 calorie. So that is the latent heat into mass of water, that is again 10 gram specific heat of water, 1 calorie, gram inverse, Kelvin inverse, into delta T naught ante T minus 0. T minus 0 అంటే 0 నుంచి T అనే టెంపరేచర్ రీజ్ అయింది. సో మనం బోత్ సైడ్స్ మనం 10 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. సో వెన్ యూ వర్క్అవుట్ యూ హ్యావ్ 100 minus T is equal to 80 ప్లస్ ఇక్కడ గ్రామ్ ఇన్వర్స్ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 80 ప్లస్ మీకేమొస్తుంది, మీకేం మిగులుతుంది ఇక్కడ 100 minus T is what you have. ఓకే, ఇక్కడ ఈ కెల్విన్ ఇది క్యాన్సిల్, గ్రామ్ ఇన్వర్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ 100 minus T. ఓకే ఫైన్, యూనిట్స్ ఆర్ ఫేర్. సో ఇక్కడ మీకు T minus 0 మిగులుతుంది. సో యూ హ్యావ్ 2T is equal to 100 minus 80. 2T is 100 minus 80. T is 100 minus 80. 100 minus 80 which is 20 degrees, and T happens to be 10 degrees centigrade. So final temperature వచ్చేసి 10 degrees centigrade వస్తుంది. So that's the answer, option B. ఇక్కడ మళ్ళీ రాస్తాను, 2T is 100 minus 80 which is 20, and T is 10 degrees centigrade. That's the required temperature. Please make it. మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎల్ ఐస్, latent heat of ice, that is 80 calorie gram inverse. Completed, sir. Okay, very good, very good. Timeout వస్తుందమ్మా. Can you please log in once again, all of you? Please log in once again.